Welcome to episode 4 of the Wellness Unscripted. Today we are focusing on the age group between 30 to 40. And doctor, you ready for the first question? പേര് താഹ, കണ്ണൂരിന്നാണ്. നമ്മൾ ഈ കൊളാജൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്താണ് സംഭവം? അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. That was a very naive question. So yeah, collagen is basically നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ബോഡിയിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ ആണ്. Collagen is a building block or the structural element of our body. അതുകൊണ്ടാണ് our bones, joints, our skin, hair, nail, all of this has collagen in it. Now, what does a collagen peptide that you have do for your body? Collagen peptide is broken down into dipeptide or tripeptide, and this നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ the amino acids from it help in one, building collagen further. Secondly, it will also focus on renewing your fibroblasts, your joints, your ligaments, etc. So fibroblasts ആണ് പിന്നെ സ്കിന്നിനെ ബെറ്റർ ആക്കാനും ഇതിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. So it's just not for skin health alone. No. Yes, no, it is not just for skin health alone. It's for your overall body. പക്ഷേ ഈ സ്കിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ്തെറ്റിക് മെഡിസിനിലാണ് അത് കൂടുതൽ അതിനൊരു ലൈം ലൈറ്റ് കിട്ടിയത്. And it's something that came up recently. I mean, like he said, ഇപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു കൊളാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് and it's like come up. Before that, what were people doing? I keep thinking. So പുറത്തൊക്കെ മുമ്പും കൊളാജനൊക്കെ ആൾക്കാർ കഴിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ കൊളാജന് മുമ്പ് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് എന്താ എല്ലാവരും കഴിച്ചിരുന്നത്? They used to have bone broth. They used to have mutton soup. പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു പോസ്റ്റ്നേറ്റൽ ടൈമിൽ it was a ritual to have soup for these many days. That is basically to renew your body, to push your body, to rejuvenate yourself, all of that. ഇപ്പം ഗ്രാജുവലി നമ്മളെ ഡയറ്റിൽ നിന്ന് അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തു. നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ചിലർ കൊളസ്ട്രോൾ വരും അത് വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തു. എന്നാൽ ആർ യു ഡൂയിങ് എനിത്തിങ് ടു സപ്ലിമെന്റ് ദാറ്റ്? That is not happening. And wear and tear is more. Stress factors is more. So all of this can also affect your body's natural collagen synthesis. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്റ്റേർണലി നമ്മളൊരു കൊളാജൻ സപ്ലിമെന്റ് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചിലർ ചോദിക്കുകയാണ്, നമ്മളൊരു സപ്ലിമെന്റ് പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ സപ്ലിമെന്റ് അല്ലാതെ എനിക്ക് എന്താണ് ഫുഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ I tell them, you make bone broth, keep it, refrigerate it, and have maybe small quantity every day or small quantity alternate days. That itself makes a major difference on the skin. I have had people who come and tell me, I have been having bone broth, and who are in their 50s and 60s, and I see the difference on their skin. മനസ്സിലായില്ലേ? പിന്നെ കൊളാജൻ കഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, കൊളാജൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് കാണാം? കൊളാജൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നോ നാളെയോ അല്ല ഡിഫറൻസ് കാണാം. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി in 1 month to 3 month time period that you see a difference on your body. And അത് നമ്മളൊരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക അത് കഴിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത്. Basically elasticity and all that improves. Yeah, so it basically helps in improving elasticity of your skin. It helps in giving hydration levels. Now you can combine it with vitamin C, zinc, hyaluronic acid, vitamin D. ഇതിന്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തത് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആണ്. And which age group can start doing this, have collagen? See, as I told you, you don't have to always focus on having a store-bought supplement. You can always include it in your diet. And as ഒരു 30 ഒക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത്, ഒരു early 30s or mid 30s ആവുമ്പോൾ, when your body needs more of that supplementation, then you can add collagen peptides into your routine. Another thing, hair, skin, nail, joints ഒന്നും അല്ലാതെ തന്നെ another area that collagen really helps is if you're prone to leaky gut, or if you're prone to irritable bowel syndrome, അല്ലെങ്കിൽ gut issues ഉള്ളവരാണ്, collagen helps in improving the gut lining. That also helps in ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വയർ അപ്സെറ്റ് ആവുന്നു, പെട്ടെന്ന് ലൂസ് ബൗൾസ് വരുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കും കൊളാജന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. So now, what sort of collagen? That is collagen എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെറീൻ ഉണ്ട്, ഒത്തിരി കുറേ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. മെറൈൻ ഉണ്ട്, കുറേ ജെല്ലി ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, കൊറിയൻ ജെല്ലി ഉണ്ട്, ലിക്കബിൾസ് ഉണ്ട്, ഗമ്മീസ് ഉണ്ട്. But I would always prefer either a liquid form or a powder form, because the bioavailability is better than you have a fizzy drink all the time, or a gummy, or a lickable, or things like that. And if you are sensitive to seafood,
don't have marine collagen, you can always go for, bovine or plant-based collagen. However, marine collagen ആണ് കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ bioavailability better. And so I prefer marine collagen, but again, depends on person to person. Okay. And what happens, like, you don't take it until the age of say 45, 50, and then you suddenly start taking it? Is that okay? That's absolutely fine. Okay. Where you haven't had it and you for just a very long time. You've not had it, you're going to try it for the first time. Somebody was like, should they take it along with something else, or is it just something you can buy over the counter and just start having it? So collagen, there's no harm in having it just as it is. ഈ 2-3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കണം. That is, if you're allergic to something, make sure that if suppose കുറേ പേർക്ക് സീ ഫുഡ് അലർജി ഉള്ളവരുണ്ട്, ഷെൽഫിഷ് അലർജി ഉള്ളവർ, അങ്ങനെയുള്ള ചിലവർക്ക് ചിലപ്പോൾ മെറൈൻ കൊളാജൻ സൂട്ട് ആവണം എന്നില്ല. സോ അങ്ങനത്തെ if you have concerns, then yes, get a help. But it is something you can buy over the counter and have. Yeah, it is something you can buy over the counter and have, and always have from a good brand. Have you need to have at least 5,000 mg daily. And another thing, ഇതിപ്പം പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന പോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇല്ല, absolutely nothing. However, എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു ബെനിഫിറ്റ് കാണും. അത് നിർത്തി നമ്മളൊരു 3 months 4 months ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും just go for one more cycle of it. പിന്നെ കൊളാജൻ ആസ് എ സപ്ലിമെന്റ് തന്നെ എടുക്കണം എന്നില്ല. As I told you, you can add other sources of collagen. It could be having a soup every day, or having a bone broth, or some sort of a collagen going into your routine shows up on your skin. So is this something you have to have every day, or is it like weekly once? It's supposed to be had every day. So it's a supplement that you're supposed to have every day. And with daily consumption, the absorption capacity of your body also improves. Okay. So we'll move on to the next question then. ഈ ബോട്ടോക്സ് ചെയ്യുന്നോണ്ട് ഒരു ഉപകാരം യൂസ്ഫുൾ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാംഫുൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ യൂസ്ഫുൾ ആണോ? So that's the question. So ഇതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ വേണേൽ പോവാം. Whether it's really necessary. It is not a necessary. It is not a necessity. It's more of a in most of the cases it's more of a want than a need. Now Botox ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണോ, അത് നെസസറി ആണോ എന്നാണ് പുള്ളി ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ അറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോമൺലി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം is Botox for face, right? Botox is used for many other purposes also. Now what does a Botox do? It's a botulinum toxin. It's a toxin that helps in relaxing your muscle and temporary relaxation of muscle ആണ് ചെയ്യുന്നത്, which is why ഒരു 6 months ആകുമ്പോൾ അത് ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. So that is a mandatory thing. If you're doing a Botox, you want the result to last. Every 6 months you will have to top it up. Now there are a lot of people who use it for stiffness of jaw. TMJ temporomandibular joint സ്റ്റിഫ്നെസ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മസിൽ സ്റ്റിഫ്നെസ് സ്പാസം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മസിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതുണ്ട്. ഷോൾഡർ സ്റ്റിഫ്നെസ് കാരണം if they have any headaches, not spondylosis, like കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും നമ്മളുടെ ട്രപ്പീസിയസ് മസിൽസിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നെസ്സും സ്പാസം കാരണം ചിലവർക്ക് ഹെഡേക്ക്, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഹെഡേക്ക് ആൻഡ് മൈഗ്രെയിൻസ് വരാം. അപ്പം അതിന് മസിൽ റിലാക്സൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹൈപ്പർ ഹൈഡ്രോസിസ്, ദാറ്റ് ഇസ് കൈ വേർക്കുക, കാലിനടി വേർക്കുക. പിന്നെ എക്സസീവ് ഓഫ് അൺറാം സ്വെറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊരു വെള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ചിലർ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, സ്റ്റെയിൻ ആവും ആൻഡ് ഫൗൾ സ്മെല്ലിംഗ് സ്വെറ്റ്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റിംഗ് ദിയർ കോൺഫിഡൻസ്. അപ്പോൾ ഈ സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻസിനെ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബോട്ടോക്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഇംപ്രൂവിംഗ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദിയർ ലൈഫ്. Yeah. So it's just not about the beauty part, beauty standards or anything. Oh. Exactly. So it is not only about the aesthetic part of it. Now, aesthetic part of it is the fine lines, the wrinkles, the smile lines, and etc. Now, if you ask me, aesthetically, I am not a very pro Botox person. Yes, if you need it, you want to do it, you use it. Fine. Why? Because Botox can be done only before your lines become static.
ലൈൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചിരിക്കുമ്പോൾ ലൈൻ വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈൻ വരുന്നുണ്ട്, ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ബോട്ടോക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ അതിനൊരു ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളൂ. ആ ലൈൻ ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വന്ന ലൈൻ പോകാൻ വേണ്ടി ബോട്ടോക്സ് അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. Fillers. It could be fillers, it could be threads, it could be other devices that you use, or microneedling, things like that. So how early can a person do Botox then? So when you start, if your concern is fine lines, and if your concern is naale ende face il ingane lines vararudhu, it is a preventive measure. So that's what. So if you do Botox early, you can prevent that animation, that exaggerated movement. Oh, okay. And because of that you can prevent line. ഇപ്പം നമ്മൾ നെറ്റി ചുളിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ലൈൻ വരും. സോ ഇഫ് യു ഡു ബോട്ടോക്സ്, നെറ്റി ചുളിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ലൈൻ വരില്ല. അപ്പോൾ ഗ്രാജുവലി അവിടെ ലൈൻ ഫോം ചെയ്യില്ല. Oh, okay. That is the whole okay. That is the whole thing about Botox. Okay. So Botox is more of a preventive measure than a curative measure. Okay. പിന്നെ ചിലർ പറയും ഞാൻ ചിരിക്കുമ്പം എൻ്റെ ഇവിടെ ലൈൻസ് വരുന്നു, സോ ദാറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് മീ എ ലിറ്റിൽ കോൺഷ്യസ് വെൻ ഐ സ്മൈൽ. സോ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബോട്ടോക്സ് ക്യാൻ ബി ഡൺ. ബട്ട് വൺസ് ദ ലൈൻസ് ആർ ഫോംഡ്, ലൈക്ക് നമ്മൾ ചിരിക്കാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ ലൈൻസ് ഉണ്ട്, അതിന് ബോട്ടോക്സ് അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുക, ആ ലൈൻസ് കളയാൻ. Okay. Okay. So Botox is more of a preventive measure. Now for the question that he used, is it a necessity? It is not a necessity. Is it good? Provided what you do for and what your priority is. It's not like Botox ചെയ്യാതെ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ I don't know if you've noticed, especially in Bollywood and Hollywood and all, people are opting out of it. Yeah, I know. Yeah, they are opting to go natural. They are trying to flaunt their lines. കുറച്ചും കൂടെ ഒരു more than injectable, കുറച്ചുകൂടെ ഒരു റീജനറേറ്റീവ് ആൻഡ് റിജുവിനേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ആണ് അവർ എടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ എക്സോസോംസും സ്റ്റെം സെൽസും പോളിന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സും പെപ്റ്റൈഡ്സിനൊക്കെ ഭയങ്കര സാൽമൺ സ്പേം ഇതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പം അതിനൊക്കെ ഒരു മാർക്കറ്റ് വരുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് opting for regenerative and rejuvenative methods. Okay. So they are ready to flaunt their lines. And is it harmful? Anything if done in excess and if done for the wrong candidate is harmful. Okay. Anything if done for the right candidate in moderation is not harmful. So that clearly depends from person to person. And this is something that needs maintenance. It definitely needs maintenance, as I mentioned. Every 6 months they have to do it. Okay, there's no stop. No, there's no stop. Okay. They'll have to do it every 6 months. That's what. So it depends on what you desire. Okay. Like you want, ഞാൻ ചിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരു ലൈൻ പോലും വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് every 6 months അത് ചെയ്യണം. ഇല്ല, I am okay with that maybe for a short duration. അല്ലെങ്കിൽ I have a wedding coming up. For that wedding I want my when I smile and all, I don't want, or I have a project coming up. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചിരിക്കുമ്പോൾ I don't want. So then they don't have to keep doing it. So it depends on the duration that they are looking for. Pinne the awareness about this is very much, especially abroad. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു 4-5 months ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർ തന്നെ വന്ന് പറയും എൻ്റെ മൈ ടോക്സ് ഇസ് വെയറിങ് ഓഫ്, പ്ലീസ് ടോപ്പ് ഇറ്റ് അപ്പ് ഫോർ മീ. ഇവിടെ ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഡെർമാറ്റ് ടെൽസ് ദെം ദാറ്റ് every 6 months you have to come and top it up. And ഇത് ഇത്രയും അവയർനെസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് വിടുന്നത്. So it is not something which is one stop for all. Okay. You have to understand what your priority is and then opt for it. Okay. All right. എൻ്റെ പേര് ഹരി. ഈ ഉറക്കവും മുഖത്ത് പിമ്പിൾസ് വരുന്നതും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? Definitely. Sleep is the most important rest that your body needs. നമുക്ക് and women need more, right? Women definitely need more. And I would say ഇപ്പം 6 to 8 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും 7 to 9 hours of sleep is what you require. According to new studies, 8 hours എന്നുള്ളത് up to 9 hours ആണ് ഇപ്പം mandate എന്നാണ് പറയുന്നത് because of our increased usage of blue light. Because we're that tired by the end of the day. Now, how does that
affect your skin or acne? I think it affects everything, no? The health, everything. ഭക്ഷണം ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ we lose our balance. So if you don't sleep enough, your cortisol levels goes up. When your cortisol levels goes up, your sebaceous glands become hyperactive. That leads to inflammation and acne. Again, ഉറക്കത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മാർക്കേഴ്സും ഇതെല്ലാം is basically rejuvenated and retreated and all of that. So if you sleep well, which is why you wake up feeling less bloated. If your sleep is not proper, you feel bloated, you feel lethargic, you feel fatigued. So it's during that rest phase that your body repairs itself. Sleep is also very important for hormone cycle. Like if your sleep is not proper, your androgen and insulin ratios gets fluctuated. So then that in turn again affects your everything starting from your mood swings, your functioning of brain fog, all of that. So സ്കിന്നിന് അതെങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സ്കിന്നിൻ്റെ റിക്കവറി പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കില്ല. ബ്രേക്ക്ഔട്ട്സ് വരുന്നത് is because your inflammatory markers will be high. And your gut also becomes sensitive. So one thing that I always tell people, so this I can't stress enough on. Like നമ്മളിതൊരു 2020 മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ കോവിഡ് മുതൽ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ലുക്ക് ഇൻ ടു യുവർ ഗട്ട്, ട്രീറ്റ് യുവർ ഗട്ട്. When a patient comes to us with dandruff, first thing that I ask them is, do you have acidity? Do you have heartburn? Do you have reflexes, gastric reflexes? And 90% of them has it. നമ്മൾ എന്ത് ക്രീം, എന്ത് സൊല്യൂഷൻസ്, എന്ത് സീറംസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും if your that gut is not treated, your acne, your skin conditions, your scalp dryness, all of this are related. And also a lot of studies suggest that stress and this gut health is all correlated. Definitely. If you're stressed out, your gut, there will be gut issues for sure. So for example, നമ്മൾ ഒരു എക്സാം ഹാളിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് you hear your gut making noise, right? പിന്നെ എന്താ പറയാ, butterfly in my stomach വരും. So ഈ phrases ഒക്കെ is basically to show how your gut affect your moods. വയറ് കാളുന്നു, എനിക്ക് ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് വയറ് കാളുന്നു എന്ന് പറയുമല്ലോ, അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റിംഗ് യുവർ ഗട്ട്. ആൻഡ് അതിൽ ഫിസിയോളജിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കെമിക്കൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും it is even colloquially stated that it affects. Now yes, it is even anatomically proven, physiologically proven. There are hundreds of studies showing that. One more, in Ayurveda, thousands of years ago itself it was mentioned. I think comparatively science is just catching up to it. So in simple words, what is gut health? Gut health is the key to your harmonious health and harmonious living. Okay. How can a person improve gut health if they're watching this video? Like, can you say 5 simple things what they can include in their lifestyle? Have your food on time. Okay. It's very difficult to do that. ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാവരുടെയും routine വെച്ച് that is the most difficult thing. Please have your food on time, because you can do that experiment on yourself. Ippam you skip breakfast, you feel okay with it, right? You have breakfast every day for 2 weeks. ആ സമയം കറക്റ്റ് വിശക്കുകയും ചെയ്യും, നമ്മൾ എനർജി ലെവൽസ് കുറവായിരിക്കും. And you'll start noticing in this 2 weeks how your energy levels also becomes better. So have your meals on time. If you're not able to have a proper full-fledged meal, carry something with you. So you just treat your digestive enzymes like a fire. Like you're something that you're putting a little by little. You're not overloading it and diminishing that fire. So have food on time. Secondly, hydrate yourself well. You need water for proper digestion. You need fiber for proper digestion. You need carbohydrates, not just protein. Everyone is obsessing over protein alone. You need your carbs as well. Fiber. Yeah. To take it out. Yeah. So ഇപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ആരും വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും കഴിക്കില്ല, and they have a fiber powder.
You can, so try and stick to, instead of supplements, third thing, try and stick to natural food. Yeah, including it in your diet. Your life doesn't have to be very complicated, having 5 supplements replacing everything, even collagen for that matter. If your food is proper, a lot of things that you can, a lot of supplements itself that you can avoid, because at the end of the day, that is a supplement. You're not getting it from your food, that's why you're going for it. Yeah. Fourth, understand your gut. That is, you have milk and you feel you're getting bloated, that means it's not working for your gut. ഒരു ദിവസം കുറച്ച് നല്ല സ്പൈസി ഫുഡ് കഴിച്ചു, നമ്മളെ വയറിനത് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യരുത്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ ഗട്ട്, ലിസൺ ടു യുവർ ഗട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഫിഫ്ത്ത് തിങ്, വാട്ട് എവർ ടെമ്പറേച്ചർ ദറ്റ് യു ഹാവ് യുവർ ഫുഡ് ഇൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ്, ഇപ്പം നമ്മൾ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ തിരക്കിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുമ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ തണുത്ത ഫുഡ് എടുത്ത് കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഫുഡ് കഴിക്കാം, or you might cook it and keep it for a long period of time, and then you have it in optimal temperature, have it in your normal body temperature, and making sure you chew it well. As in, not to have hot food. You can have warm food. You can have warm food. Okay. Don't have hot food or cold food. So ചൂട് ചായ ഒന്നും കുടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നാണോ? ചൂട് ചായ കുടിക്കാം, തിളച്ച ചായ കുടിക്കാൻ ഞാൻ മതി. So one thing that I've noticed personally, even though I used to always tell this practically to the patients that chew your food. നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ നമ്മളെ പേരൻസ് ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ചവച്ച് കഴിക്കുക. So one thing I personally felt is, so I went for a naturopathy retreat, and there they used to give raw food, which is even more difficult to digest than our cooked food. Yeah. ഈ റോ ഫുഡ് ഇവർ തരുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഇത് ദാറ്റ് ദേ ഹാഡ് ഇസ്, യു ഷുഡ് നോട്ട് യൂസ് ഫോൺ ഓർ എനി ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഇൻ യുവർ ഡൈനിങ് ഏരിയ. സോ ഓൺലി തിങ് ദറ്റ് യു ആർ ഡൂയിങ് ഇസ് യു ആർ ഹാവിങ് ദറ്റ് മീൽ, യു ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ ദറ്റ് മൊമെന്റ്, യു ആർ നോട്ട് റീഡിങ് എനിത്തിങ്, ഡൂയിങ് എനിത്തിങ്, യു ആർ സിറ്റിംഗ് ദെയർ concentrating and chewing and eating the meal. One, your body will have enough time to produce the enough digestive enzyme in order to process this food. Yeah. So any supplement കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ it's always better to take a blood work and see, because ചിലവരൊക്കെ they take a lot of vitamin C, calcium ഒത്തിരി കഴിച്ചിട്ട് then കല്ലിൻ്റെ അസുഖങ്ങൾ വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. So it's always better to see if you have a deficiency, എന്നിട്ട് കഴിച്ചാൽ പോരെ. Definitely. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം എല്ലാവരും കാൽഷ്യം കഴിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാൽസിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം ഉള്ള ഒരാള് കുറേ കാൽഷ്യം 1 മാസം 2 മാസം കഴിക്കുന്ന കാര്യമല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. ലൈക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ഇഫ് ദേ ആർ ഹാവിങ് ഇറ്റ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ യുവർ ബോഡി. Throughout having even gymnema nu anta, so there is a new molecule. All of these are good, but there are things that is that is there behind it. That is, if you have gymnema for a longer period of time, calcium absorption in your body reduces. Gymnema is used to regulate your blood sugar. അതുപോലെ തന്നെ matcha, we all drink matcha now. I love matcha. പക്ഷേ matcha every day in a long run reduces iron absorption in your body. So all of these things, have it in moderation. Don't depend on it, and don't follow anything blindly. Yeah. എൻ്റെ പേര് ശ്രീകല. ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് റീൽസ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് ഡെലിക്കറ്റ് മൈക്രോ നീഡ്ലിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും യൂസ് ഉണ്ടോ? Chemical peel and micro needling. What do you have to talk about it? Like, see, as a person who keenly looks into skincare and all of that, I just want to know your perspective. So I prefer the microneedling than the peel. I don't know, somehow it's not work for me, the peeling part. I like microneedling because it naturally the production of collagen. Yeah, it improves. So, and I have seen results with microneedling, so I prefer that. I like that than the chemical peeling, because I think that's a very short-lived kind of thing, the chemical peeling. So, see, ഇത് രണ്ടും രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റാണ്. Chemical peel is basically exfoliation
of your skin. Also, there are different chemical peels. Lots. So many of them, like hundreds of them. So many different combinations of chemical peels. So some of them helps with depigmentation, some of them helps in hydration levels, some helps in cellular renovation, renewal and rejuvenation, etc. Now, what does microneedling do? Microneedling is basically, it creates controlled injuries on your skin, thereby making your body produce more collagen and does a tissue repair there. Okay. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ യു ബേസിക്കലി മേക്കിംഗ് യുവർ ബോഡി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് ഏരിയ ബെറ്റർ. നമുക്കൊരു മുറിവ് വന്നു, ആ ബോഡി കോൺസെൻട്രേറ്റ്സ് ഓൺ ദാറ്റ് ഏരിയ, ഫ്ലഡ്സ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് കൊളാജൻ ആൻഡ് ഫിബ്രിൻ ആൻഡ് എക്സെട്ര ടു renew that area. Similarly, we're making your body concentrate on your skin or your face better. അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് obviously അവിടെ ഫൈൻ ലൈൻസോ പിഗ്മെന്റേഷൻസോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that will get better. Now, is it good? That is one thing that she asked. It is definitely good. Both of them are decent treatments. Now, who is it for is very important. So the right candidate and the right person, the right technician or the right doctor, the right protocol and method. ഇപ്പോൾ microneedling ആണെങ്കിലും എത്രത്തോളം നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നോ അത്രത്തോളം if it is not done in the right way, it can have a negative impact. So which is why some people say, I did microneedling, I didn't feel a result, or ചെറിയൊരു പിഗ്മെന്റേഷൻ ഉണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ microneedling ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സ്കിൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബെറ്റർ ആയി. I really liked it. So that is one important point. Personally, microneedling is my favorite. Microneedling with different molecules, that is hyaluronic acid, PDRN, exosomes, growth factors. Morpheus is another. It is radio frequency with microneedling. So why? Because microneedling, especially when you use a medium there, ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ നന്നായിട്ട് സ്കിന്നിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, എന്നാൽ ഒരു ഇഞ്ചെക്റ്റബിളും അല്ല. And the effects are like long lasting. The effects are long lasting. The results that you get, it just doesn't go back. Chemical peel, again, see, it's very good. I'm not saying it's bad, but at one point, everyone was dependent on chemical peel. But now things have become, has become so much more advanced. So you don't have to just depend on, just that. And രണ്ടിൻ്റെയും aftercare is very important. How you treat your skin, sun exposure, usage of makeup, all of this, steam, ഇതൊക്കെ. സോ ആഫ്റ്റർ കെയർ പ്രോപ്പറായിട്ട് രണ്ടിനാണെങ്കിലും ചെയ്യണം. സോ രണ്ട് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ചില കെമിക്കൽ പീൽസ് അഗൈൻ ഈ പിഗ്മെന്റേഷൻ ഇതിനൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Both of them are good provided it is done microneedling properly. And pimples no ille, no? Microneedling, so if you have active cystic acne, then microneedling is not suggested. So then you have other, not just peels. It's for acne marks. It's for acne marks, scars, pigmentations. But yes, Morpheus again is used for mild level of acne because of that RF energy. It is used for a mild level of acne. Now, so that's the whole thing. Nalladanu. I love microneedling. കുറച്ച് വേദന സഹിക്കണം. പക്ഷേ അങ്ങനെ Morpheus, yes, might be a little uncomfortable, പക്ഷേ microneedling peripherally is not uncomfortable. It's പിന്നെ ടോപ്പിക്കൽ ക്രീം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ടോപ്പിക്കൽ അനസ്തെറ്റിക് ക്രീം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പെയിൻഫുൾ. ഐ എം എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് വെരി ലോ പെയിൻ ടോളറൻസ്. എൻ്റെ പെയിൻ ടോളറൻസ് ഇസ് വെരി ലോ. അപ്പോൾ microneedling is something that I do quite often. എന്നോട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഡോക്ടർ എന്താ ചെയ്യാറ്, ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെയാ? ഞാനും ചോദിച്ചു what all do you do? So what all do I do? So I am not a person. What all do you do? ചോദിച്ചു. It's a question. So I don't do something every obsessively every month or every week or anything. I try and keep my skin clean. I was a person who had bad acne issue again because I was ignoring my gut. And now what I do is
once in 3 months, I make sure I do some sort of a microneedling. So I have noticed that makes a major change on your skin, and it sustains the results. So it's not a high maintenance for you, and you can go about your lifestyle. So yeah. Also, I think we're done with the questions, but then there are a few other things that I wanted to ask because it's in this age group. There's this face mapping, like ororo salth pimples varuvannengil it is because of, and adult acne is something that comes during this timely 35 and all that. I've seen people like breaking out who have had really clear skin, breaking out like I had adult acne. Yeah. So why does that happen during this phase? And also, does it have any, connection with, people say if it happens on the right side, it's with kidney, and, here it's hormonal and all those things. Is it like? Yes and no. Okay. So, jawline acne vannu kayinjal adu hormonal kondu matram ആവണം എന്നില്ല. യെസ്, ജോലൈനിൽ ആക്നെ വരുമ്പോൾ ഒരു 80% ഓഫ് ദ ടൈം വെൻ യു ചെക്ക് ഹോർമോണൽ മാർക്കേഴ്സ് ചെറിയ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം, യുവർ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാം. മാസ്ക് ഇടുന്നവർക്കും ജോലൈനിൽ ആക്നെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പം വീട്ടിൽ അറ്റ് ഹോം ഡെർമാ പ്ലീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ റിമൂവൽ ചെയ്യുന്നവർക്കും ജോലൈനിലും ഒക്കെ ആക്നെ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് നോട്ട് നെസസറിലി ബി ദാറ്റ് റീസൺ. സോ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പറയുകയാണ് ജോലൈനിൽ ആക്നെ വരുന്നത് ഹോർമോൺ കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടുമോറോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓൺലി തിങ് ദറ്റ് പീപ്പിൾ വിൽ ലുക്ക് ഇൻ ടു. നോ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് യു ഹാവ് ടു ഓൾവേസ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ഓൾ അതർ matters as well. Pinne certain things, that is, for example, if you have an acne popping out towards your menstrual cycle, there are things you can do to prevent that. അതിൻ്റെ പീരിയഡ് ആക്നെ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. നമുക്ക് you can always make sure that 10 days before your cycle you have some sort of a myo-inositol folic acid supplement to control your blood sugar levels and insulin fluctuations. നമ്മളെ ഡയറ്റ് ക്ലീൻ ആക്കാം, ഓയിലി ഫുഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം, മിൽക്ക്, ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ്. കാരണം പൊതുവെ ആ ഒരു സമയത്ത് എസ്ട്രോജൻ ലെവൽ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ടെൻഡൻസി ബോഡിയിലുണ്ടാവും. അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊന്ന് ആ സമയത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പീരിയഡ് ആക്നെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 1. സെക്കൻഡ്ലി, ഫോൺ യൂസേജ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ചീക്ക് ആ ഏരിയയിൽ ആക്നെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗട്ട് ഹെൽത്ത് മാത്രമല്ല, ഇഫ് യു യൂസിങ് our phone is something that we keep everywhere. We touch quite often. So make sure your phone screen is very clean, because that is something that I've noticed with a lot of patients. That is, നമ്മളൊരു അവരോട് പറയും ഒരു ആൽക്കഹോൾ സ്വാബ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫോൺ ഡെയിലി രാവിലെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസർ, that makes a difference. So ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ could be a contributing factor. For face mapping 100% എല്ലാ സമയത്തും ആപ്റ്റ് ആവണം എന്ന് ഇല്ല. Another thing that you asked is adult acne. Adult acne, again, as I told you, I am a person who had adult acne. എനിക്കൊരു 25 years വരെ ആക്നെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. 25 years ആയപ്പോൾ I started getting breakouts, and my mom and dad was like, നീ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടാ, വീട്ടിലത്തെ പോലെ അല്ലല്ലോ അത് എന്നൊക്കെ. So it was purely my hormones. So adult acne majorly happens because of your hormonal fluctuation. Doesn't always need to be your reproductive hormones. It could be your stress hormones also. It could be your scalp health. So you have to make sure that kind of ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിലായിരിക്കും നമുക്ക് കുറേ ട്രാൻസിഷൻ ലൈഫ് ചേഞ്ചസും ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ മെനോപോസിൻ്റെ സമയത്തും ചില സമയത്ത് ബ്രേക്ക്ഔട്ട്സ് കാണും. സോ you have to basically understand, yes, your body is changing. Your skin, which was maybe before oily, might become dry now. Your hair, which was silky smooth, would become frizzy now. Yeah. So instead of fighting it and getting irritated and frustrated about it, address it, understand why it is happening, and rectify it. And maybe it is also a call for you to make lifestyle changes. Okay, lifestyle vannappana ee estrogen and progesterone, ഇത് രണ്ടിന്റെയും plays a very important role, no? During this time, I think ചിലർക്ക് one is high, one is very low. So how do we combat that?
So estrogen levels normally tends to come down towards your menstrual cycle. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻസുലിൻ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരുന്നതും ആക്നെ ബ്രേക്ക്ഔട്ട്സ് ഒക്കെ. So what you need to do, and towards menopause your estrogen levels drops. So add food that is rich in estrogen. Hummus, it's very rich in estrogen. That is namla white chana, chena, yam. That is very rich in estrogen. So these are the things that you can add in terms of food. Berries. Add berries to your diet. Pinne, during menopause, evening primrose supplements. So all these are the things that you can do to elevate your estrogen naturally. Okay. Other than that, so that is one. Secondly, physical activity. Physical activity helps in improving your happy hormones, your serotonin, your endorphin. That also has an effect on your reproductive hormone. The more stressed that you are, according to a recent study, we'll have a gynecologist talking with us recently, so I'll also put this question forward to her soon. However, according to a recent study, it was said that the more stressed you are, the more on the edge and on your toes you are, and less physically active you are, you're more prone to earlier menopause. Into the okay. And also you're a very physically active person, as I know. So yeah, so that is because again, drop of your hormones, shift of your hormones that's happening earlier in your life. So generally നമ്മൾ human beings എന്താണ്, we are happy beings. Okay, we are active people. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് hunting was the activity and the reward that they get was the happiness. So make sure that you're physically active and make sure you reward yourself. ഈ റിവാർഡിങ് യുവർ സെൽഫിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വെൽനെസ്സും എല്ലാം വരുന്നത്. ലൈക്ക് യു ആർ ഡൂയിങ് തിങ്സ് ഫോർ യുവർ സെൽഫ്, യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ടൈം അസൈഡ് to look into your body. Yes. I think you covered more or less everything. But thank you so much for watching this episode. Yes, thank you.